shit. சீசன் 4 க்கு 4 சேலஞ்ச், சீசன் 5 கிடையாதான். ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது. சீசன் 6 ஸ்ட்ரைட்டா வந்துரும். அவங்க இதுல போட்டுருந்தாங்கடா, நான் படிச்சேன். ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் அபிஷியல்ஸ்ல. அடுத்து அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் சீசன் பத்தி எல்லாம் சொல்ல அவங்க. LXG டிவில தான் இதா இருக்கு. எஸ்ஆர்எம்ல கத்தி குத்து பாத்தீங்களா? அருவாளை வச்சு மாத்தி வெட்டிட்டானுங்க. கன் ஷூட்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அதுவும் தான் கன் ஷூட் தான். எப்படி கன் கிடைச்சது இவங்களுக்கு தான் புரியல. எங்க? எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் காட்டாங்க. சீரியஸ்லி? ஆமா. ப்ரோ மித் நம்ம டீம் தானே? ஆமா. ஸ்ட்ரீம் ஓடிட்டு இருக்கு ப்ரோ. அப்ப போடு, அப்ப லைவ் போடு. டேய் நம்ம ஹரி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. வாவ். ஹரி போற டைட்டில் மாத்துறா. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் கேமா? வாட்ச் பார்ட்டி போட்டுருங்க. அந்த பைத்தியத்தை நேம் போய் மாத்த சொன்னேன். எர்மாடு மாத்தி வச்சு நேம் மாத்தலையா என்ன? ஆமா, அங்க போயிட்டு இது தமிழ் படைன்னு மாத்திடுறா அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன். ILG கப் தானே? இந்த டேட்டா வேற இல்லையே. 800 MB தான் இருக்கு. Side of Domin8 gaming just can't help live up to that. பரவாயில்ல, மிச்சம் பார்க்கறேன் ஒரு 240ல. Domin8 still yet to make a move. And mind you, the more time they waste is the more time they allow Domin8 to seep in. Nomad trying to hold the line here, but with very less success. The peak comes in and well, she goes on slice and dice to add salt to the wounds, leaving it all on just. அதுதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன். R6 தமிழ்லக்கு கால். வேறனா நம்ம PC கேமர்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரீம் போறாங்களா பாரு, அப்படியே அவங்களுக்கு R6 தமிழ்ல தேடிட்டு இருக்கேன். I mean, we did have a slow start coming in from team. பாத்து உன்னோட பர்சனல் இதுக்குள்ள போய் அப்புறம் தெரிஞ்சு நல்லா. Well calculated, but unfortunately இதுல guys, நம்ம டீம் மித்ங்கிறது தான் நம்மளோட தமிழ் படையோட R6 official team actually. டோர்னமென்ட் ஆடிட்டு இருக்காங்க நம்ம பாய்ஸ் உட்கார்ந்து. Good start for Domin8. Let's see if they can keep rolling with the punches. 0 எடுத்துறாங்க. யாரு? பிரணவ், கோஸ்ட் விக்கி, SGS, ஹரி, எக்ஸிக்யூட்டரா. யாரு வின்னு? டிஃபெண்டர்ஸா நம்ம? நம்ம அட்டாக் ப்ரோ. இப்போ ரவுண்ட் சேஞ்ச் அட்டாக் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் லாஸ் ஆனது. ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் லாஸ் ஆயிருச்சு. பேன் ஓகே. தாச்சர் பேன். You'd try to buy distraction with the one-on-one engagement, and then Sledge from above will try to shoot from the ceiling after he finds one small hole where he can take complete advantage over. Yep. And it seems like they're going to go for a similar draft as well. The Termite, Sledge, Maverick is out yet again. It seems like this is going to be the core they're going to base it upon. Maverick, Zofia is out for a change, and it seems like Nomad's going to be in the mix as well. On the other end, it's going to be the Legion. Now this is a little interesting. Legion is an operator which generally gets awake towards the mid segment of the round where the attackers start quality the area in question. இதுல Facebookலயா? You are able to set up very good positions according to where the Legion traps are set. அது bro நீங்க டைரக்ட்டா Facebookல பாருங்க bro. இதுல YouTube மொபைல் வந்து உங்க டேட்டா பிளானை பொறுத்து தான் இதாகும். That is just the classic bait and switch move, right? இது பார்த்தா ஒரு இதாவது ஏறும் சொல்லிட்டு தான் இது trap sprung. He will have Facebookல போணுமா? seconds to remove that needle, and that's the Facebookல குடிக்குமேடா, ரத்தம் குடிக்குமே அப்படியே. இல்ல அதோட YouTube அதிகமா பிடிக்கும். Obviously the bite system is இல்ல YouTubeல குவாலிட்டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்ல. செலக்ட் பண்ண முடியாது. Let's see how that will play out in this round as உங்களோட நெட்வொர்க் ஸ்பீட் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசைட் ஆகும். அப்படியே என்ன? ஆமா. There's nothing obvious as of yet. Danny except for the blitz, and I'm surprised. Sorry, Termite that does count at the blitz that does count at the Termite, but come on with this நம்ம பாய்ஸ் என்ன பண்றாங்க? To find an alternate way in because the front lines is going to be completely buzzing with the batteries, and that is one big problem as soon as the catch plan comes in. கேக்குது எனக்குலாம் கேக்குது. நான் தான் மியூட்ல போட்டேன். சவுண்ட் வச்சிருக்கேன். Seems like they're doing exactly that here. Domin8 Gaming, they're setting up a little spread up, although refrag potential is highly exists. நம்ம புள்ளைங்க போயிட்டு டோர்னமென்ட் ஆடுறது பார்க்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. Legion trap's going to be used though. ஆனா இங்க ஒருத்தர் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வீட்ல டேய் கொஞ்ச நேரம் கம்பெனிடா. இத பாரு, இந்த மேட்சை பாரு. You can select பண்ணலாமா? நான் ஓகே. நீங்க போய் உங்க வாய்ஸ் பாருங்க. அப்புறம் ப்ரமோட் பண்ணுங்க.
They are trying to find a way. ஏன்டா இது கமெண்ட்ரி கேக்கல? Seem like there would கேக்குதே be a bro. small. கேக்குதே bro. ஓ சாரி. Where's the roof? உன்னோட வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சிருந்தேன். I mean இது YouTube. Defending ice and engagement's taken, but not one out just yet. Sledge taking down considerably. Again, Smoke really should not overextend here. Very important hero later on, but he starts things off buzzing, taking down Executor, and the refrag does come in the nick of time. They do trade blows, but mind you, nice the down won't really be that big of a problem. But now 2 men down on the side of the defense. It's only left out of nowhere. Team 2 leader and they're trying to find a response here. The problem is they've lost the smoke. They've lost the ability to hold on to the objective. டேய் venom அப்படியே அந்த Facebook லிங்க் கடச்சா இல்ல ஸ்ட்ரீம் லிங்க் கடச்சா எடுத்து at everyone R6 chatல போட்டு விடுறா டிஸ்கார்ட்ல. நான் வெளில வந்தேனா ஸ்ட்ரீம் சீக்கிரம் போடு மொத்த இதுலயே எடுத்து போடுங்க. ஒரே ஒரு சின்ன கால் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. Master Strap is giving a little bit of vision but not enough as much as he'd expect at least. Look at this. Nobody from the offense is even being any way impatient about this. Everybody's holding their ground. 55 seconds left on the clock, and this should lead to them starting their final descent. Bro, என்ன போட அலோ பண்ண மாட்டேன். Maverick just trying to buy distraction with his gadget, and now he will be able to at everyone take the first engagement taken. Pranav don't well. No, don't pick another. But now they're holding on to this, and they do even more. Maestro doubling up, getting another one on a Ghosty Vicky as it boils down to 2 versus 2. He's looking for more, spots yet another, but not able to finish the job off. And mind you, it's the Thermite, the hard breacher that you need to get into the site alongside the Maestro. They'll taking on the Maestro actually, and they're trying to individualize these engagements, which they are successful at. Legion still not committing to any white swings whatsoever, and the backstab's gonna come in. Maestro, he is gonna be in a relative world of pain. A bomb has been located. Still waiting on him to make his move. Leg spotted out, engagement taken, but Domin8 Esports end up trading it, and the round ends in their favor. 2-0 as they keep the momentum rolling. Domin8 looked like they were out of that round after the first nice minute pick or so. ஆனா செமையா பிக் பண்ணா crouch இது பண்ணி ஸ்டேஜ்ல ஏறி வரும்போது ஆனா இன்னொருத்த லாங்ல இருந்து கரெக்ட்டா ரொட்டேட் போட்டு வச்சிருந்தாங்க. Patience there on defense and pretty much give away 2 frags myth without having any sort of a trade potential. Give நீ அந்த கமெண்ட்ரி டேய் அந்த கமெண்ட்ரி நீ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நீ கமெண்ட்ரி குடுறா. bro என்னால பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாத்த முடியாது இல்லங்க கமெண்ட்ரி 2-0 and like நீ பாக்குற வரைக்கும் நீ தமிழ்ல கமெண்ட்ரி hopefully that hasn't beaten them down too hard. ரொம்ப கஷ்டம் அதுவே ஒரு close to it from a 2 versus 4 down to a 1 versus 1. They do end up இல்ல bro இது actually இல்ல bro கமெண்ட்ரி இது இப்படி இவங்களுக்கு வர ஃபீட் வச்சு கொடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது இவங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீ ஃபீட் வந்து அவங்க எங்க ஆக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்த்து சொல்லுவாங்க. They took down the Smoke, one of the most vital heroes in that composition, because he could have held on to both the sides late game with his 3 gas canisters, but they had one headache completely done and dusted. நான் பாலுங்க 6-2 win தான் 6-2 win தான் அட்டாக்ல கொஞ்சம் டர் you gotta expect little more coming on later on in the half. 6-2 win தான் aggressively 12 மேட்ச் ஆமா 6-2 win 6 points to win தான் இது லீக் ரூல் 7 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் 5 மேட்ச் 6 மேட்ச் ஆடுவாங்க. Now the draft looks pretty decent in all honesty. They have the Jaeger out, which will be needed in this map considering how close quarters it is. You definitely did not want utility flying your way. The castle, something that they did take earlier on, but they took the old switcheroo and removed it from the match win பண்றாங்கடா. Mute was something that I was desperately looking forward to, because it does nullify most, especially Thermite. இந்த round win பண்றாங்க. You need a Thermite if you want to try attack whatsoever. And இல்ல இதுமே திருப்பி அட்டாக் தான். கண்டிப்பா ரெண்டு டிஃபென்ஸ் வின் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இன்னொரு மேம் ஆமா against Sledge, I'd say he's still giving a good try now. Most of what this lineup is based on is on him, at least considering how good he's dropped in the past 3 rounds. ஆமாடா ஆப்போனன்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம 0 நம்ம எடுத்துக்கலாம் டிஃபென்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. அட்டாக் கொஞ்சம் தகுடுதுட்டோம் அந்த மேப் கொஞ்சம் அப்படியே ஈஸியா ஹோல்ட் பண்ணிரலாம் பாயிண்ட் இந்த மேப்ல. But they still have the coordination to play together as well, close quarters. You see one man always going on the flank, and right now if you are team AG, you need to have one thing in mind, that take this slow. There's no need to rush things, and Domin8 getting a little too aggressive. Nice Pranav, samma pick from the castle, but
In all honesty, not that big of a loss. Castle, not an operator that generally is relevant towards the later Pranav segment support of the round. ஆடுறான் தெரியுதா But now their objective ஏன் அவன் Pranav இது support போல keep Ari the Jaeger and the இல்ல mid யாரு இது friend? என்ட்ரி for a ஃபிராகிங் decent வந்து bit எக்ஸிக்யூட்டர் and allow the rest of the அப்படியா? heavy lifting to be done by ஆமா. Mozzie. ஏன் மாத்துனாங்க? பிரணவ் தானே என்ட்ரி போவான் எப்பவுமே. இல்ல இப்போ அதான் கரெக்ட்டா இருக்கு நான் லைன் அப் பார்த்தேன் நானு அதான் மாத்தி I think he சொல்லி captured விட்டேன் one. I'm not really sure if that's the case. But you can see that the attackers are not going to be that patient about this as well. They've gained decent position, but the Swampy is going to come in the nick of time. Still trying their hand at getting an advantage here, but Domin8 being shut down wherever they do try to present themselves. Still the default. There we go. The equalizer comes in the nick of time and gives it down Curry. ஏய் Down இவன் reinforce ஹரி wall சைக்கோ இருக்கு. கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ண which சொல்ல will generally help them a lot. யார் டெட் ஹரி ஹரி தான் Really dead. hard breaches that will work against the mute. So ஹரி கொஞ்சம் கொடுக்க Maverick would have மாட்டேன் certainly helped in that என்னை மாதிரி- situation, and removing him would be என்னை மாதிரி போய் removing செத்துருவான் a அதான் lot of headaches considering பாத்துட்டேன் that you do பெட்ரூம் have பாத்ரூம் உட்கார்ந்துன்னு. positions held pretty tight. 5 seconds left. Domin8, they're still holding on, and they're holding on pretty good as well. Another drop off, and this time it's on the Thatcher. lol nice net. Oh shit. They are slowly losing men though. Denial coming with denial, and the diffuser not yet going down. Zafia getting shot on the way sledge. He needs to come in to provide cover, holding the corridor angle, but no peaks coming in just yet. Here's the talking, and there is the mocking. He got the is flag, down. mate. Mind you, Zafia 1v1 is down actually, on one her guy is as down. well, and they're trying to reply this. Mozzie is trying to deny the rev, as that will be his only hope for this round. The diffuser, it is gonna be going down at any moment. The time is getting desperately low. Zafia needs to start punching the digits in. There will be a little extra time bought, but what a denial! Fuser coming alive in the 1 versus 2, and what a round played out from him. Completely patient as a bat. Knew that all he needed to do was deny the அவனுங்க as the அவனுங்க time செமையா was இது way அடிச்சிட்டு too இருந்தாங்க low. actually. Zafia, she really needed cover from the sledge there. Well, they left it all அவன் to the டவுனா late இருந்தானே there, நான் இன்னொரு டீம் மேட் and all he had to do there at the end இல்லடா was அது எப்பவுமே அது Too cute. டிஃபால்ட் take the அது diffuser Too out, cute ஆனது. and again இன்னொருத்தன் a ஜோஃபியா good தானே அவனே start to எந்திரிச்சிருவான் the round from Myth, but not really able to அதான் bro fix அவன் things எந்திரிச்சிட்டான் out அவன் தான் low mid HP round. ஆனா I சோஃபியா தான் போய் think, பிளான்ட் that is எடுத்தான் something வேற. they're going to be looking to fix things up on the go here, else we might just see Domin8 just run away with the remainder of this match as well. 3-0. Exactly. And I like this change of composition coming கேம் in from வால்யூம் ஜீரோ பண்ணிக்கிறேன் நீ Domin8. பேசுறது They நான் show டீம்ல so much எனக்கு ரெண்டா versatility in heroes, and now it's gonna be the Jaeger, the Mozzie, Kayed, Maestro, and the Legion. We did stray away from the mute this time around. I think they're gonna expect reactionary play this time, as things haven't really been working out with the slow-paced approach of the attackers. Commander, They're you can do it. expecting now for them to go on the offensive. They're like mentally mind gaming them to some extent. They do have the Hibana this time around. No mute will definitely be a good for her. The Sledge and the Thermite have been the consistent picks that the attackers have been going for. And you The really round have to win give the பண்ணி Fuser, ஆகணும் right? He's been coming alive for the past இல்ல few ரொம்ப rounds. 4-0 ரொம்ப லீட் Clutching this கொடுத்துருவானுங்க. very crucial point in the round where his team are able to turn the tide, especially in the previous 1 versus 2. That would not have been possible if you would have changed positioning. Most of என்னது his teammates chicken did தான் get நம்மள caught off யாரெல்லாம் guard தாக்கு in that பிடிக்க process முடியுமா while they tried to opponent right, take சொல்லு, engagements and அடுத்து. team positions at அதர the same விட்டுருவான் time. He held his round solid. R6 ஆடு. R6 ஆட தெரியாதான் ஒருத்தனுக்கு. நைஸ் எக்ஸிக்யூட் நல்ல பிக் Brother, எடுத்துறான். engagement's taken. You expected them to change up the pace, and it's costed them actually. They try to go ஏன்னா எனக்கு aggressive, டிலேவா வருது வாமால expecting to counter fire with fire, but that doesn't seem to be the case. This time it's Domin8 to take the first casualty, and immediately down to a 4 versus 5. But hey, it's the Jaeger, of course, so not as big of a loss. If it was somebody like Legion who would try and cut off rotations a little later on in the game, that would have certainly been an issue. But it's still doable here for Domin8, as it's been the case for the past 3 rounds. Sledge has been taken relatively low though. Try and make their approach towards the lounge, but
There is nobody close enough to counter this. Hari உட்கார்ந்து இது போட்டுக்கிட்டு இருக்காப்ல. Maverick is working his magic, trying to have a distraction as human. ஹரி என்ன சேட்ட பண்ணா பாத்து வெச்சுக்கோ, கலாய்த்து யூஸ் ஆகும். ஏய் அது ஐயோ எத்தனை வாட்டியா போய் அடி வாங்குவான். டேய் அடி வாங்காதடா. Ready to encroach upon him. யோ ஹரி Damage being done. அது இதுல தான் அந்த ஷாக், அது ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. bro டேமேஜ் ஐயோ செத்துறப்பான் bro. அது வேற வழி இல்ல. தெரியும். You need to be lightning precise. அவன் ஆச்ச உடைச்சு தான் ஆவணும். உயிரை பண்ணி வச்சு அதை ஓபன் பண்ணாதான் வின் இது. அந்த பிரேக் ஆகும் வேற வழி இல்ல. The way of dominate, but doesn't seem like that's going to be the case. They're trying to break the reinforcement open, but of little avail. Now Domin8 to hold their ground as it's going to be the attackers encroaching. A minute break left பண்ணாங்களா இல்லையா? and they still yet to make a move. ஹரி கிட்ட தான் இருக்கு எல்லாம். பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. Fuser. Pantana. You guys the initial entry on NWA. அதுதான் பீக் அடிக்க ட்ரை பண்ணி. Follow up as well. Up Maharaj does down Hari and it maintains man advantage for Domin8 Gaming. எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவுட். 45 seconds left. They're still stuck ஹரி ப்ரோ பண்ணிட்டாங்க. on top of bomb. Not even Hari nice pick உள்ள சைடு உள்ள pick பிக் the first onto denial and this Nice. is just crumbling. The defense, it's all left on the liaison as he's trying to hold from a very narrow angle பார்த்தானுங்க. for the first. Board nice. He downs him, but he gets down himself. Very tough. Finally, a round which Domin8 do Won the round, as they Run will round be ஜெயிச்சிட்டானுங்க. sides, but this was a well thought out திருப்பி round same as well. round. They took it jolly, fast jolly, அவ்வளவுதான் initially. comeback They ended time up getting the advantage earlier on, and these பசங்க வாங்க வாங்க. you don't see them running என்னது in and getting it இன்டர்கேஷன் over. It's been the case for the past few rounds. This is slowly ஹரி கிட்ட போய் இன்டர்கேஷன் அப்படி கத்திட்டு அவன் ஸ்டீம் ஓடுதோ இல்லையா அங்கே கம்மாலும் திட்டுவான் என்ன. நானும் ஓட்டாண்டு வந்தேன். numbers advantage. The fact that they always had a trade potential there. We saw from the roof there. செம்ம கால் பண்ணி டேய் உன்னை கோச்சா போடுறேன். டேய் நான் என்ன கோச் என்னடா டேய் இல்லடா மேனேஜரா ஒருத்தர் போட மாட்டான் நான் போட்டுக்கிறேன் அது கதறிட்டு இருக்கான். யாரு உங்களையா? A good chance. ஆமா. Might have had a chance to got that initial. பாத்தீங்களா? குட் மார்னிங் கோச் நீங்க. குட் மார்னிங் கோச். 3-1. It is mid on the scorecard. என்ன தெரியுமா அவனுக்கு அட்வைஸ்? டேய் நீ வந்து பிரஷர் குக்கர் ஆன் பண்றாத. அதான் உனக்கு மொத்த அட்வைஸ். அரிய வந்து இங்க பாரு அரிய பேசாம பாத்துக்கோ, வாயை மட்டும் கம்பெனி இருக்க வச்சிரு. எக்ஸிக்யூட்டர் ரஷ் பண்ணாம பாத்துக்கோ, அது அப்படியே எக்ஸிக்யூட்டர் அரி மேல பாயா பாத்துக்கோ. அரி எக்ஸிக்யூட்டர் மேல பாயா அவ்வளவுதான். அரி யார் மேலயும் பாய மாட்டான், திடீர்னு என்ன பண்றான் கம்பெனி ஆயிடுவான். எல்லாரும் மட்டும் ஆன் பண்றாரா கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு வந்துருது. எங்க உட்கார்ந்து ஆடிட்டு இருக்காங்க இதுலயா? இது ஜிவேப்ல நினைக்கிறேன். ஜிவேப்ல ஏதோ ஹைட் அதிகமா இருந்துச்சு அது சொன்னாங்க பெஸ்ட் நகர்ல. ஓ பெஸ்ட் அந்த பீச் கிட்ட அந்த பீச் கிட்ட நம்ம தலப்பாக்கட்டிக்கு மேல பாத்தேன். This is a recurring tendency with Domin8, right? They always like to prefer the nation due to how loose they like to play on the defense a little early on. Obviously, in the later segments of the round, they will get information and they'll play off it, trying to narrow down their angles as much as possible. The Jaeger has been constant as usual, so not as much versatility as they expect from Domin8, but hey, why change something that's working? On the other end, on the offense of Team Myth, we have the Hibana who is making a second appearance here alongside the Maverick. Again, the Maverick in the previous round was very crucial. He bought a lot of distraction. He bought a lot of resources for his team in terms of just sheer map control. The Captain is out, which definitely is not something that you see every time around. Alongside the catcher, alongside the catcher and the sledge, so they have pretty hard breachers on their core. But one thing that's gonna be a little problematic is the mute on the defense. They will need to find a way to counter that, and initially they've not found much success. It's gonna be on the Maverick, in all honesty, to try and at least enable the hard breaches as much as humanly possible. They're trying to be as sneaky about their approach, but the problem is it seems like Domin8 have an inkling as to what's up. angle just மாட்டி இருப்பான். Garage probably. Again, minute 30 left on the clock, and we really want to commit to this. If you are the side of Team Myth, you need your men up a little later. They go in for the engagement, but hey, no cigar. They get
a little bullets exchanged. Again, drone tonight, so less information for teammates to play on off. Tap it now. Gotta be using his arrows at any point to push him out of the angle, but the spray, it is beautiful. It actually comes in from the other end on a fuser, but it still is the man neutralizer. Team Mid, they really desperately need this round, and are Team Domin8 gonna give it away is the question. For now, everybody's gonna be holding tight, boots to the ground. That's gonna be yet another advantage flying. Ari enga divu onukrana konja paru. But Rihanna, she could be peaked, and she is. That is why you do not want to walk into a booby trap. Liation, consistent as ever. Towards the mid game, the first lays down the trap for the second. Does not need to commit for the peak. Very patient play coming out from Lesion mine idu vara. Holding on to the side as he downs both the member and the diffuser. The C4, boom! You know what's coming. NWA certainly has to now. Down to 2 versus 2, and they know exactly where the move's playing from. They need the liation to come online this time around, and the spray, it connects. It's all out onto the maestro, and you end up being the jack of the trade. Round number 5 goes the way of Domin8 as they still continue to dominate. Yeah, மேல டாப் யாருமே ஆடல. இந்த இபானா எதுக்கு இங்க வந்தா ரொட்டேட் bro ரெண்டு பேர் கீழ இருந்து ரொட்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க எதுக்கு தெரியல இது அவங்க டிஸ்கார்ட் போக முடியுமா இப்போ especially the liation the last time around really patient with his usage. He initially got that tick that yes, Ibana was hit, goes in for the peak, does not overcommit. Normally what you'd see another player do is perhaps overcommit. Lucky shot on the second kill. You laid back passive, laid down the second trap. இல்லையே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ப்ரோ இவங்க கஃபேல தான ஆடிட்டு இருக்காங்க யாரோட இது காம்ஸ்ல ஆட போறாங்க அவங்க ஆபீஷியல் காம்ஸ்ல தான் ஆடுவாங்களா தெரியல அதுதான் ஒண்ணும் புரியல how this match முடிச்சிட்டு கேளுங்க composition is going to switch. They still keep the Hibana, Maverick and the Sledge up alongside the Thermite. It seems like they're pretty rigid with the way they want to approach the offense. The last moment switch வாடா தெரியும்டா டேய் the ILG was out. அவன் என்ன அவன் கண் முன்னாடி தான் ஆடிட்டு இருக்கானா நான் tournament இல்ல bro அவன் கஃபேல ஆடிட்டு இருக்கான் bro but நீ எங்கயா இருக்க அப்போ it's been a bit of a success trial. Let's see the ILG turn a new leaf to chicken road stream பார்த்துட்டு இருக்கேன். Again, we have the standard liation pick out. Facebook la avanga stream considering how the previous rounds have been going, and no real changes from either side. So, what do you expect? Do you expect Domin8 to continue that dominance? No, bro. 4-1 da. One run out of the back to play. There is pressure cooker on ஆயிருக்கும் அதான் பிரச்சனை இல்ல டிஃபரன்ஸ் ப்ரோனோ டென்ஷன் ஆயிருப்பான் it's a battle of இல்ல குக்கர் ஆன் ஆயிடுச்சுனா டர் தான் ஆன் ஆகாம ஆனிச்சுனா பிரச்சனை இல்ல அவர் கால் பண்ணி குக்கர் மட்டும் ஆன் பண்றாதான் டேய் விசில் அடிக்குது பாரு சிம்பிள் சிம்பிளா வை only on one occasion have they actually been able to convert it into a round win, and it's gonna come down to if Myth can kind of put behind these 4 rounds and march on, or if Domin8 is who I do favor to just see this. மொத்த எத்தனை ரவுண்ட் 3 more rounds and the finish line. இப்போ 5th ரவுண்டா அடுத்த ரவுண்ட் ரொட்டேஷன் வரும் 6th round. It seems like victory just has one அடுத்த ரவுண்ட் ரொட்டேஷன் composition. They don't want to change anything whatsoever, and that goes for either team. Both Team Myth and Domin8 do prefer what game plan they did come in, obviously with Team Domin8 getting the better end of the stick. ஏய் அரிடா அரி யாராவது அடிக்க முடியாது கமாண்டரா This is going to be perhaps the last call. We need ஐக்கிய எதுக்கு ஓகே working and fuser. Once the first pick yet again, no the window, and again this P10 it'll rip through skulls. Going to go for another peek, but doesn't want to give another hand at it. Gonna be playing a little passive now. Perhaps லைவ்ல பார்க்க முடியாது என்ன வேலை வந்துச்சு சரி நான் போயிட்டு வரேன்டா slow on their offense, but they know at least one man is pinned to the wall, and that is the danger man fuser. Again, his Mozzie has not really opened up the way that you'd expect, but it is keeping Team Myth at bay for now, and the initial kill does go their way yet again. Jaeger is down, which has been again a repeating appearance, especially in this game. Now playing on the back of 4 versus 5, it's Domin8 doing what Domin8 Gaming do best, as the rotations are coming in from the Mozzie. Again, he's trying to play as mobile as he can. He does want to be on top of his heels, and he does not want anybody from Team Myth to have an inkling as to where he is. And again, when you have a player like this, it's so much about
tampering with information rather than information denial, right? Because you always confuse the rotations, and look how much it's drawn them to go on such a slow take. They're worried about every single angle, and this will buy an opportunity for Team Domin8 to strike. Team Myth still a little hesitant to group together or even turn up the pace a notch. Attackers recovered the bomb. They've lost the man advantage that they've gained, and they are slowly approaching about the bomb site. Sledge is gonna come up from the roof while the rest of his offense tries to funnel their way into the front lines. They still have both the hard breaches alive, so waiting to see how they'll put that to good use. Early scout from Hibana, but that does end up going down, and IQ trying to go for the entry, but little does he know a man is right around the corner, and be a little wary about that fact. A lot of what this engagement is going to be on IQ, and she gets the drop on a Fuser, who's been a constant threat, but it's only 40 seconds left. This is where the defense is at its best, and there we go. Domin8 just added again, down to a 2 versus 2 as they thin out the numbers, and this is just the undoing of Team Myth. They're trying to plan the diffuser, but the denial is going to come in. Yes, it does. Domin8 Gaming winning yet another round. It just doesn't seem like they're willing to stop. They always seem to make the right decisions. Especially later on. Yeah, late round, it just always seems to just fall into place for Domin8 Esports there again, finding the diffuser in the nick of time. And if you're Myth, you're wondering, what is it that I'm doing wrong here that I don't end up with more than a single round of the first 6? Well, at least now we sort of see a change, perhaps. Later, 6 to win kadayadla. How much to win da, Vijay? The Vijay? alongside the Doc. Vijay illa anna vera yaar irukka Pretty VC la. different defense from what Team Domin8 did put up on their defense. So let's see how they approach this. Obviously, Team Domin8 winning so many rounds in a streak, and this time around they're going to have a hand at it at the offense. Let's see what Team Domin8 are going to pick first. They have the Zafia alongside the Catcher. 7 to win. Alongside the Thermite, my bad. Alongside the Think so. Thermite. Ana 6 plus 6, 12 rounds ra. So it will most likely be. I think IQ is going to be pivotal to this take. The Legion traps are counted by IQ, and it will be much more convenient for an IQ to 12 rounds na, it should be exactly where 7th. Bandits' batteries do remain, alongside Jaeger's anti-utility turret. So let's see how they do approach it. They obviously do have the dog, so they can't afford to go for more engagements. Perhaps even early engagements and recover on the back of that. But defense, it's a little questionable. At least the picks that they have gone for, it doesn't seem like they're going to be content with sitting at the side. They're going to be heavily based on rotations, and that is going to be a little interesting, right? Because we didn't see Team Domin8 do the majority of this. Mostly what it consisted of is Legion roaming with the rest of them just solid holding side, but this doesn't seem like a composition that would like to do that per se. Again, even in terms of denial, they have very little, so roaming is going to be relatively difficult if not done right. They need to prioritize pickoffs rather than just positioning in this round. Jaeger's gonna go for the initial spot, but he gets spotted out in return. Legion hitting a very nice angle, but he gets spotted out prior. Just sliding in at the DMs, and Domin8 gaining this time around, working off the man advantage, which has been not the case, but they do get the refrag here. Team Myth keeping themselves alive with the trade, and they do down the liaison here, so a lot of the hassle is removed if your team dominates. So that's a heavy power play that you have going in your favor. With the Jaeger tagged so low, it's still a very glaring advantage for Team Domin8 in this round. Another pick goes their way. The IQ chiming into the picture. And slowly but surely, it is the undoing of Team Myth. Team Domin8 are more than comfortable in just laying back passive, waiting for them to just walk into their crosshair, and Zofia is the only one who's taking initiative. Spamming the side, expecting a reactionary play, and you can see everybody else from Team Domin8 are set up for this exact play. They're waiting for the push, they're waiting for that one nerve to be a little weak and then strike on it with hot iron. Look at this, IQ just playing on the back of Thermite. They're just having fun at this.
Oh, this is just pure disrespect as now they're not giving... Oh, wait, what? Jaeger actually finds the back turn. Trigger discipline coming in as well, expecting another play to show, but that's simply not the case. Down to 2 versus 2 and the man advantage could really go their way. Suddenly, it's all on the Nomad and she's coming in. Her position given away by the shot 2v1, number 2 guys. Now have to clutch out this 1 number. versus 2. She has 1 air jab still left in the bag, but she spots out the head, not able to go for it though, and expecting the peek to come in from garage. Not the case. She's still hidden away. 22 seconds left on the clock, and she needs to plant the diffuser and still get the 2 kills. She potentially could take any of the route and still get taken out and through the wall. Nice. Oh boy. Team Domin8. When they win in a fashion. When they lose, they take it down. What a shot as well from Ghost Viking. Nalla adnaanga bro. This round went really good. 5-2 nonetheless. Defense konjam indha map la konjam easy da purida. I think they keep their head in the game and they're able to pull a run out of the bag. But they need to do a lot more and they need to get more from where that came from. நம்ம பசங்க இப்ப அப்படியே வருவானுங்க. எதுமே சொதப்பாம ஆடுனாங்கன்னா அப்படியே கம்பேக் பண்ணுவாங்க. Nomads of IQ thermite buck. Somewhat identical, but this time around we have the Hari rotate ஆயிதா செத்தா இந்த ரவுண்ட். அப்போ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. யார் ரோம்ஸ் போன மேட்ச் யார் தெரியுது பரவாயில்லை. See how the IQ will approach this. They are going to choose the church and the Arsenal room, so choose the church க்கு பதிலா சூட்ஸ்னு சொல்லிட்டான் bro. எல்லாருக்கும் ரோல் ஆகுது. Choose the church க்கு பதிலா சூட்ஸ். Went down early, it was a big loss. ஐயோ. Let's see how they do decide to approach this again. சைக்கோடா நீ انا ஸ்டிக்கர். என்னது bro அவன் தான் bro அப்படி சொன்னான். நார்மலா அத கமெண்ட் சொல்லி தெரிச்சிட்டு இருக்க. என்ன ப்ரோ பண்ண யார் கைடா இருக்குது நம்ம டீம்ல அது இது கோஸ்ட் standard again okay, not setting up anything through the roof here 5 seconds to insert Ari Lesion a little surprised to see a lap of either Valkyrie or Maestro in this circumstance because rotation pola could have used a little bit of information to the wrong side. And again, it's the information denial paradox, right? Which is what Siege meta is based upon right now. Everything is so reliant about information, and not having a hero like Valk or not having a bulletproof cam will certainly be a huge disadvantage to you, especially on a map like Clubhouse, where you could set yourself up for massive flanks. Unless it doesn't seem like Team Domin8 are going to waste any time whatsoever. They already want to be quick on their toes, and with the 2 scouts already going reload up bug அப்படினா should be a pretty reload ஆன மாதிரி animations காமிக்கோனா reload ஆயிருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய bugs இருக்கு and this is reload bug அப்படி சொன்னா lagged அப்படி very standard 30 seconds of them just clearing every single corner before they do come for the final descent. And it should be a very deadly time as well if you are on the lurk. It's gonna be Mozzie who's gonna be all too lonesome and he definitely will need to come alive because he can't afford to go down for nothing. Hey Giri bro, hi bro. இது bro IGL club cup bro Indian land gaming tournament ஆடிட்டு இருக்காங்க நம்ம TP boys R6 அதான் டீம் மித்தன் இருக்குறது தான் நம்ம boys ஆடிட்டு இருக்காங்க Facebookல லைவ் போயிட்டு இருக்கு அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் உட்கார்ந்து எல்லாரும் She's holding the angle with nobody offering themselves up for free and the drone is going to come in the region will deter her from the angle and it could have allowed repositioning if you are teammates but they're still holding the ground here. This is the power of IQ, right? You just do not want to walk into a Legion trap, but the engagement taken early, but not one out just yet. Mozzie, just a little tickle at the offense, and they're slowly trying to bring verticality into this.
Very integral to this play, and Fuse immediate headshot goes his way. Man going the way of Team Domin8 for now, as they still are yet to penetrate within the site. They're doing their best. ஆமாம் bro, தமிழ் players தான் bro. நம்மளோட ஆடுறவங்க தான் தமிழ் படை டீம் ஓட. TP clan members. டீம் மித்துங்கற பேர்ல ஆடிட்டு இருக்காங்க இப்போ. Still not in safe territories as she pulls out the drone and her life is taken out of a mere body. They're trying to go for more. They're trying to get position with nice ஜெயிச்சானே bro. Having them reposition. முடிச்சுட்டானுங்க execute. The final few minutes they hesitated to enter the site and that really costed them. ஈஸியா ஜிஜி பாவங்கடா டிஃபென்ஸ்ல நான் ஆட்டமா காட்றீங்க டக்கு டிங்க அடிப்பாங்க நம்ம ஆளுங்க அட்டாக் தான் டர் ஆகும் அட்டாக் என்ன டர் ஆகும் தெரியுமா பிளான் பண்ணி dominant at the offense as they are in the planting time miss பண்ணிடுவாங்களா இல்ல அது வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு மாதிரி ஆகும் மூணுக்கு ஏத்த மாதிரி சின்னால மூணு பேர் உயிரோட தான் இருப்பாங்க கவர் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு போனா கண்டுக்கவே மாட்டானுங்க அவன் சுட்டு போயிடுவான் பிளான் டிஃபென்ஸ் பண்ணிடுவான் comeback is real in terms of objective. They just deny in terms of crossfires. They play off each other perfectly. They know exactly how Team Domin8 are set up. Commentary என்ன சொல்றாங்கன்னு தெரியல ஏனா அந்த ஆடியோ வேற மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். குயிக் ரவுண்ட் செம குயிக் ரவுண்ட். bro லாஸ்ட் எல்லாரும் புஷ் பண்ணிட்டானுங்க இவங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரே ஸ்ப்ரேல ஹோல்ட் பண்ணிட்டான் அப்படியே இவன்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரணவ் தான் ஹோல்ட் பண்ணானே கீழ ஆமா எல்லா கேடி ப்ரோ ட்ரெய்னிங் கரெக்ட் தான் ப்ரோ ரிட்டல் ப்ரோ கேடி ப்ரோ தான் கோச் இந்த டீமுக்கு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுங்க இல்ல டோர்னமென்ட் சிபி வாக் வேற லெவல் கேட்டியா அடேய் கம்முன இருடா அந்த வாக்கா நான் பாத்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் யானை குட்டி நடந்து போற மாதிரி போயிடுயா அல்லது நாலஞ்சு கமெண்ட் தெரியாம படிச்சிட்டேன் வேற Let's see how he'd அதெல்லாம் இங்க சொல்லப்படாது castle not the சொன்னா அப்படியே மானத்தை யாராலும் காப்பாத்த முடியாது let's see what ரில் ப்ரோ பார்க்கலையா போய் பாருங்க இதுல பாருங்க போஸ்ட் FB இது இன்ஸ்டா போஸ்ட் குட் மார்னிங் கோச் அடேய் குட் மார்னிங் கோச் அவன் இன்னைக்கு ஹரி கால் பண்ணா அவன் பண்ணவனே திட்டுவான் நீ உன ஐடி கொடுக்க சொன்னா மைராட்ட ஓடிட்டு கோச் மைர் வந்து பேசியா நீ அப்படியே அசிங்கமா திட்டுறானே நீங்க என்னடா கோச்ன்றீங்க நீங்க R6 கேட்டாங்களா ஏன் என்ன ஆபரேட்டர் இருக்கிற மாதிரி ஐடி கேட்டாங்க ஓகேவா ஓகே நான் அன்னைக்கு வெளில போயிட்டு வந்து அப்படியே ஃபுல்லா மறந்துட்டேன் இன்னைக்கு ஆனா இருக்கு அவங்க கிட்ட ஐடி நான் மறந்துட்டேன் ஃபுல்லா மறந்துட்டேன் அப்படியே இன்னைக்கு கால் பண்ணி ஹரிட்ட பேசுறேன் நேத்து பண்ணான்ட்டு பேசுறேன் இன்னைக்கு பேசும்போது ஹரி அசிங்கமா திட்டுறான் டேய் மேனேஜர் மரியாதை கொடுறானா போத்தா நீ மேனேஜராடா ஐடி கொடுத்தா நாளே கண்டுக்கல அசிங்கமா திட்டு ஆனா அதெல்லாம் வந்து ஸ்டீம்ல சொன்னா ஏமான போயிடும் free avenue into the bomb site and let's see if there is an expert the fullest Zafia on the back of that will be able to buy a little ice. KT fan club leader yana comes in from the alternate he lands the shot on an executor and that has to be a real pinch in the dark cuz only 30 seconds have passed and now they will be put to the test as Team Domin8 troll KT I will report a channel bro na troll la பண்ணல bro உண்மை they're yet to commit. They're just testing as to how solid the hole is gonna be. Nice. Oh, that shot could have very well have gone the other way, but Newt comes up on top of the engagement. And now the man neutralizer comes in, but mind you, the rest of Domin8 are yet to push. They're just waiting for this exact play to happen. But they're not able to capitalize on the back of it. They're not setting themselves up as well as you'd expect. Already committed. No shots in from Team Mid just yet. Have the defense and go in, and this will just nice reaction. Luckily, they do get the refrag, but still at a man advantage or Domin8. Team Myth, they're trying to hold on to this round, and now the commitment is going to be made. Now they should be able to encroach upon the bomb side. With the defenders being a little too far away, there should be a bomb plan going that way. The only one who can stop it is the Legion, and he will need to swing wide, which means his teammate will be of no avail. He's going to go in for the peek, and he's going to get down instantly, and that is exactly why you'll need a buddy system. Now, it's a 1 versus 3 with them already knowing where the final player is. Right. They're setting themselves up for a very, very, very nice hunt, as it should be the prey just walking into the trap. And you can see he's Nomad. He's like, you come at me, bruh. Boom. They win after one hell of a dry patch.
டிசிஷன் திபுதிபுன்னு ஓடி வந்துட்டான். And you can say with the way that Zafia was approaching the round, she wanted to just change the tempo up. மேட்ச் பாயிண்ட் Juking out with Post her match utility, and more இது importantly, her summaries teammates தான் always பிரணவ் running in கிட்ட a position கேட்கணும். where they அதான் can capitalize. ஜாலியா இருக்கும் Yes, towards கேட்கறதுக்கு. the middle segment of the round, they did lose. நல்லா the ஒளுத்தி stage, ஊத்துவான் but நல்லா they're வாயில. slowly gaining it back. Will they win? தெரியல bro. Anything can happen. Now in the favor of Domin8 Gaming. But let's see if Team Mythic still have a fight கம்பேக்லாம் left in அசால்ட்டா them. வரலாம் bro. ஒழுங்கா ஆடிட்டா. Have the smoke நம்ம பசங்க out. செம்மையா ஆடுற We டீம் did தான். see only I think twice. எல்லாரும் எப்படி செம்ம players. knock out லீகா bro? Bandit and Jaeger. இது நாக் அவுட் ஆதான்டா. As இதுமே strong as குவாலிஃபை their இருக்குமே defense இதா might be, they also have a decent bit of roaming potential as both the smoke and the lesion can wreak bro havoc மாத்தி from சொல்றீங்க. afar. குவாலிஃபை தான் The எப்பமே Legion லீக் trying to பாயிண்ட்ஸ் be வச்சு more அதுக்கு Sorry, I top mean, point. இல்ல. crosses alongside the smoke. இல்லடா just அது denying the bomb later on எப்பி in the இல்ல round. ஏற்கனவே R6 ஆடி இருக்கோம். அதுலயே வந்து நாக் அவுட் தான். knock out தானா? Attackers பார்த்தது ஃபிக்சர்ஸ் எங்க பார்க்கணும்? ILG ஒரு ஃபிக்சர். bro கேடி bro வந்து கோச் bro அவர் ஆட மாட்டாரு. Basic defense Hey, setup. I coach guess na- நல்லா only வாடா சூடாது one சரியா? hatchet for allowing the smoke. He's retired from playing bro. coach He தான். allowed a little more free range. வீட்ல இருக்கிற சில பேர் சொல்லிருக்காங்க. அடாடா. அது சொல்லுங்க. And given that they have the kite, it really won't be as big of a problem against, let's say, another composition. Any அவங்க other team composition, nomad but தானே நம்ம I team feel போட்டது. given Sonati. how this drop did go out AKK from the அவனும் defender ஆமா side, அந்த it AKK could be a relatively neutral pick where they're not doing anything good, but nothing ஆனா bad போன ரவுண்ட் either. செம்ம சேலஞ்ச் கோஸ்ட். locate a bomb and Very low use of utility. நல்லா ஆடினாங்க bro. லாஸ்ட்லனா அந்த இது போயிடுச்சு. லாஸ்ட் இதுல வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு. Does spot out. I think he did spot out the Jaeger as well. If I'm not நீங்க mistaken. தமிழ் படை டீம்ல ஜாயின் பண்றனாலும் ஜாயின் பண்ணலாம். So புது it's பிளேயர்ஸ் five. வந்தாலும் சரி யாரா இருந்தாலும் சரி. உங்களை As expected. நியூவா இருந்தா கூட Spreading சரி up. இல்ல பாதி They ஓரளவுக்கு want தெரியுது வந்தாலும் to சரி ஃபுல்லா have come to எல்லாருமே work இப்போ after ஆடுறாங்கல்ல அவங்க phenomenal கோச் பண்ணுவாங்க. experience ஐ மீன் and understandably அவங்களுக்கு so. தெரிஞ்சதை சொல்லி தருவாங்க. The nade You can join our team. now will allow the Thatcher Let's make to like e-sport will வந்து allow தமிழ்ல the ஒரு பெரிய Thermite to do இதாகும். his best work. எமுலேட்டர்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் சொல்லிக்க விரும்புறேன். Right? bro He's gonna be trying அவார்ட் முக்கியம். to defend from the rafters. but அவார்டாவது மயிராவது. Again, it's a pretty எமுலேட்டர் common ஆடி position. அவார்டு Looking a வாங்குறவனுக்கு little கூட்ட wary of மயிரே that இல்லைன்னா fact. Zafia going in for the initial peek, M762 பெரில் எப்போ but, ஜோஃபியா does பெரிலா manage to push the defenders a little off their margin. ஜோஃபியாக்கு பெரிலா bro கன்னு Legion is ஜோஃபியாவோட at கன் the பெரிலா. standard- Wait, what? Zafia, the flick is in. Assume that he would not see that head, and that could have been the man advantage going the other way around. But Legion is down early, and that definitely will be a problem because he was the man who's supposed to wreak havoc later வெறித்தனமான on in the ஷாட் யாரு round. செத்தது? Therma, he just It's spotted just- yet another, and he's going to be on the chase. He knows exactly what's up. And then Zafia Yeah, is gonna be அதுக்குள்ள doing the same. இது They're gonna counter pincer கொடுக்கணும். him together. இப்போ With அவங்க Zafia இப்ப holding the ஸ்டாட்ஸை back வீக் line, ஆகிட்டாங்க. with IQ அதை holding the கவுண்டர் back line, அதை ரொட்டேட் Zafia was in பண்றதுக்கு front. ஹோல்ட் பண்றது Any மொத்தம் வரணும். reactionary play you could even imagine of is already thrown out the window. யார் ஒருத்தன் வந்துட்டான் bro. It comes in, and now the push. இல்லடா It இப்போ doesn't ஓபன் nice. பண்ணி not Pranav really is- avail. Luckily, IQ is right around the corner, but she doesn't get the refrag anyway. Still the man advantage maintained by Team Domin8 as they are still on the attack, but this is what's going to boil down to. The Jaeger and the Blitz trying to combo up together. Not the operators you want later on in the round, but they're still going to make it work. The Blitz, he's good for the first, and the Jaeger needs to work on the back of that distraction. Still holding the stairway as Bandit holds on to both his life and the bomb side. He's going to be on the back stab, but no! It's again of no use. Down to 1 versus 2 with the Blitz being already so low. It seems like Blitz, Domin8 are ready to take this one Oh, out of the shit, park. bro, Bandit Being இவ்வளவு picked Blitz up. ன்னு There's 40 சொல்லிட்டு seconds இருக்காங்க left on bro. the clock. As they make the descent towards the side, they're going to Very do commander, you together can do the it, bro. catcher and the buck. They're எத்தனை gonna அற்புதம் பண்ணிருக்க ஒரு unite, அற்புதம் and this இந்த is going வாட்டி. to be one hell of a fight that Bandit needs to win. Spots them out, but the cover is there. Beautiful bait and switch play. And that's going to be Domin8 Esports winning out their first game, not only of their tournament lives, but of the tournament in general. Yep. Unfortunately, this is where the road ends for Team Myth. Congratulations, Domin8 Esports. They move on to round 2 of the ILG Cup Season 3 Rainbow Six Siege online tournament. Shout out to all the sponsors, title sponsor Alienware, powered by Logitech G, associate sponsors Next Wave Multimedia and Kaspersky, GP partner Galax, and his ring partner Monster Energy. We take a quick break. We'll be back shortly with more matches for you here today. So don't go anywhere. நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் உனக்கு. என்னது அவங்கள கூப்பிடுங்க விசிக்கு.
when he got married, Katie get retired from gaming. What the fuck?